Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா FuzzyWuzzy. FuzzyWuzzy is one of the library available in Python. எதுக்காக இந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கோட டிஸ்டன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக லைக் எவ்வளோ சிமிலராக இருக்குது டூ ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்றதை பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் திஸ் லைப்ரரி. நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் யூசிங் பிப் இன்ஸ்டால் FuzzyWuzzy. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் யூசஸ் தி Levenshtein distance to compute the score between two strings. Levenshtein distance is one of the mathematical technique that is used here for checking the score, like checking the strings between how similar, and it will give the score of whether 100% match or 80% or 90%, so etc. சரிங்களா, இது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் இங்கே கொடுக்குற பாருங்கள் fuzzy dot ratio of hello how are you. இது என்ன ஸ்கோர் வந்து கொடுக்குறது பார்க்கலாம். So here you can see it giving the 100%, not 100%, just 35% out of 100, because here how are you word also added and it is case sensitive, like here h is kept and here in lower case. Let me ask other questions. Hey, hello, welcome to my YouTube channel. Just copy this and I'm asking this same. Let's see how similar these two words are. இந்த பாருங்க, இது 100% ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது. ஓகேங்களா, you can just try it out. If you have any lengthy paragraph, if you want to compare between two paragraphs how similar two strings are, you can use this library. Thank you, bye bye.